Molt bon dia, benvinguts, moltes gràcies per venir-vos a participar en aquesta sessió que hem titulat Suport Autodirigit cap a un nou model de ciutadania. La raó de ser d'aquesta conferència, d'aquest debat, seminari, és que a Catalunya i a Espanya hem avançat molt en la implementació de la Convenció, especialment arrel de la llei espanyola 8-2021, mitjançant la qual s'abolia el sistema de tuteles del Codi Civil i a Catalunya el decret llei 19-2021, però tot això és un pas petit per la plena implementació de la Convenció al nostre país i a Catalunya. Si bé aquestes dues reformes legislatives van sobre l'article 12, que és un dels aspectes centrals de la Convenció pel qual es promociona el dret de la persona a poder decidir quin és el seu suport i en quina mesura el volen rebre, és un petit pas en el conjunt de la implementació de la Convenció, ja que molts dels altres drets no estan garantits encara en el nostre país. Un d'ells, per exemple, és l'article 19, el dret a la vida independent i a ser inclosos en la comunitat, que en principi ens diu, ens interpel·la a que cada persona amb discapacitat o amb necessitats de suport pugui triar on vol viure, amb qui vol viure i de quina manera vol viure. Això és una de les mancances que tenim en el nostre sistema, ja que l'articulació del sistema de serveis socials i dels diferents serveis encara d'alguna manera no ho permet, no és prou flexible com per poder garantir aquest dret. Per això hem cregut convenient organitzar una jornada sobre el suport autodirigit, que bàsicament després ens introduirà millor els ponents, però el que ens ve a dir és un nou model d'organització sistèmica dels serveis, que permet més flexibilitat, permet que la persona pugui tenir més autonomia a l'hora de poder triar el seu arranjament vital o també els suports que vol rebre. A tal efecte, comptem amb ponents de talla internacional que ens explicaran, ens faran un recorregut sobre el concepte de suport autodirigit. En aquest cas comptem amb en Simon Duffy, que és fundador de la Citizenship Network, una entitat basada en Regne Unit que porta molts anys treballant en la defensa, conceptualització i implementació d'aquest model arreu d'Europa. Comptarem també amb expertes de la talla nacional, com són la Núria Ambrós, l'Amàlia Sant Román i l'Ester Ortega, que ens explicaran diverses iniciatives pilot que s'han dut a terme tant a nivell català com a nivell nacional. Posteriorment comptarem també amb Peter Rantamäki, que és una professional de KVPS, que és una entitat finlandesa, que ens explicarà una mica com està l'estat de la qüestió a Finlàndia. I per tancar la sessió comptarem amb la Karin Steger, que és la vicepresidenta de la EASPD, que és l'Associació Europea dels Serveis per a Persones amb Discapacitat. I la intenció de la sessió és que tots aprenem molt, que ens empapem d'aquest concepte i que tots els dubtes que puguin anar sorgint sobre el concepte, sobre les iniciatives pilot o sobre com poder implementar-lo al nostre territori puguin sorgir i puguem parlar-hi entre tots. I sense més dilació dono la paraula al senyor Duffy. Open your slides. Okay. El Zoom. Wait a second, we have problems with the audio. El Zoom. Sorry. No m'ha sentit en ple. Bueno. Yeah, sorry. It was muted. Hola. Apparently it should have been working now. So, yeah. Okay. Varane, how do you want to do this? Apologies because I only speak English. Do it in English. I will try to translate a little bit later if people demand it. Okay, so just carry on in English. Carry on, yeah. Okay. So Varane asked me to talk about self-directed support, but particularly the kind of reason for it, almost the philosophy of it.
So I'm not going to be talking about lots of technical details. I'm going to be talking about the idea of citizenship and its importance. I know the exact age of efforts to create self-directed support because it's my age. The first example we can find of self-directed support is in California, the work done by Ed Roberts to change the support system so that he could have independent living, he could go to university, he could get a job. So 1965 is also the year I was born. Every time I talk about self-directed support, the length of time increases with my age. It's been growing around the world, and you can see some of the countries where we can find examples of self-directed support there. So it started in the USA. Certainly then by the 1970s there were examples in Canada, there were examples of self-directed support in England in the 1980s, and there are models in Scandinavia, Norway and Sweden and Denmark. And so it is slowly spread, but you can see 57 years is still quite a long time. And what we tend to find is that there are sudden speedings up of progress, and then it'll slow down and then speed up again. At the moment, a lot of the pressure for self-directed support comes from the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, the human rights pressure, and the project where Farhan and I are working together, which is called the UNIC project, which is a European-wide project funded by the European Union. It's very much starting from the foundation that human rights demand a change in the way we organise support. So my little bit of Spanish. But where are we really on this journey? Where are we? So when we talk about self-directed support and support funding systems, even that is really only one piece of a puzzle. It's not the whole of life, and changing a support system isn't going to make everything right, is it? But it's important to try and understand the journey we're on. And the way I understand it is that we're really somewhere on this. This is my positive understanding of, obviously the world can go in a very negative direction sometimes, but if we have a positive direction, we started with these institutional ways of supporting people where the person was moved completely out of community. In the 1970s and 1980s, we started to close those institutions and move towards, people need to be in the community. So we started to create community support services, group homes, day centres. But even that is really still not the world of community, it's the world of services, maybe slightly smaller services, maybe services here, not there, but services. Then there's been pressure to say, no, we need to live as free individuals. And I think the idea of independent living in one way is that, well, I should be able to live my life just like anybody else. But I think we can go further than that, because it's not as if society is so good. It's not as if just living like everybody else is the goal. So I think the journey we're on is towards a world of citizenship, where everybody is seen as having gifts, everybody is seen as contributing,
everyone is treated as an equal. That is a change for everybody, not just a change for people with disabilities. That's my personal kind of position on this. So why citizenship? I mean, it's a word that it maybe seem almost a strange word sometimes, with a strange history. But I think it's a very useful word, and it does work that other words do not do. One of the things that the disability rights movement and the independent living movement has stressed is the importance of rights, of the importance of human rights, the importance of social rights. But who is going to respect those rights? A right is only as good as the citizens who respect that right, who treat that person with respect, who ensure that the person has the resources they need, or that things are changed to include that person. We need to see each other as true equals. It's not just enough to say, oh, well, it's okay now, you have your rights. Yes, really it's about saying, no, we are equals. Yes, everything about you is of value. Everything about me is of value. And what we need to do is build community together. And citizenship is describing really this new possible relationship, this way of being in the world, yes, which is it's more than rights, but it's also essential if rights are going to be real. Now, I'm just going to tell one story about, well, it's about Patrick. So and that is his name, and Patrick's father gave me permission to use his name. This is an example, I think, of what good self-directed support can do, and it's something I played a part in, and I always feel very proud of. But I think partly the reason I feel I like telling this story is because it's one of the reasons I don't think I have a lot of hair, and the hair I have is quite grey, because it was very challenging to get Patrick out of the institution. Patrick was described as the second most challenging person in the institution. This is a big institution north of Glasgow. 600 people lived there, and Patrick, if Patrick was upset or fearful or angry, he could really hurt you. He has autism. He has a severe visual impairment, so he can only really see at the peripheries of his vision. He had obviously been harmed inside the institution, so some of his behaviour is probably the result of trauma. He had a loving family, but the family, who also were all visually impaired, were kind of tricked into letting him go into the institution. The system kind of took him out of the family because we can't support him, we can't help him go to school. The only place he can go now is the institution. So when we were trying to get Patrick out of the institution, and Patrick doesn't use many words at all. In the institution he used only the word toilet. The first time we got him out of the institution to visit his sister, he sat down and said, "Drink." I always remember this. It was interesting that there's no point using the word drink in the institution because you had no choice or control anyway. But as soon as he was at his sister's house, he doubled his vocabulary. But it hasn't carried on, like he hasn't suddenly started speaking lots.
So we started to work with the family because although Patrick couldn't speak, the family loved him, the family knew him, and we used some different kind of person-centered planning techniques to help develop a vision for Patrick's life. We use something called essential lifestyle planning, which is like a microscopic analysis of Patrick's behavior to understand what he liked and didn't like. And that was really useful for some things, but we still needed more. And I would say to Patrick's mother and father and sister, well, what's your dream? And they would say things like, well, we want Patrick to leave the institution, but we can't see him living in a flat in Glasgow, like a flat or an apartamento or something. Yes. And I would say, no, well, we can do anything. And that we would just go through, yes, we want him to leave the institution, but we can't see him living in an apartamento in Glasgow. So in the end, I said, well, imagine you had £1 million and you could just do anything for Patrick. And in the end, they described a house not in Glasgow, but on the coast, close to where the sister lived. And they described a house and they described the support arrangements. We found that house, and it didn't cost £1 million. It cost £87,000, and we could afford to buy that house by changing the way the funding was used and a number of other innovations. So we created a way that the family trust could be set up to buy the house. We moved Patrick out. We had a very innovative support arrangement. The point really here of this story is it's about innovation. It's about individual innovation, person by person by person. So self-directed support is really about creating ways that free people up to be themselves, to take their place in community. But for people with really complex disabilities, that isn't straightforward. It's not easy. So you need to have all of these tools and creativity to make it happen. Anyway, so Patrick is there on the picture, or there, and that's Patrick's family below. And I was talking to somebody 2 weeks ago still in Patrick's team, and Patrick is still doing very, very well. We got him out in 1997, and he's been out and thriving, and his behaviour is not the same. He's a happy man. He can hug you. This is like nobody could believe what's changed in Patrick's life. One of the things that I think is then important is to think about what our goal is. What is our purpose? And so one way I think is citizenship is useful to think about what are we doing in life. In fact, I think Aristotle asked us to think, what do you want for your children? Like, what do you hope for your children? Don't, in a way, you hope that they will be good citizens, that they will have a life of meaning, that they will be free, that they will have enough money. You don't care that you don't want them to be super wealthy, do you? You want them to have enough. You want them to have a home. You want them to be connected and helped. You want them to contribute to life, to make a difference, and you want them to have love. That's what citizenship is. Isn't that what we all need? Why are we chasing after fame and power and money when what we need is citizenship? Why can't we talk about what we really need more? So that's another reason, I think, to talk about citizenship, because it offers us a different framework of values.
this is another way I've thought about citizenship, is a different way of organising power in society. So on the left, on your left-hand side, that's the typical way we've organised services. I call it the professional gift model. Okay, it's a gift, a present. Sounds nice. Regalo? Regalo. Duolingo works. So that's nice, but not if that's your life. Not if that's your life, because I don't know about you, but when I get Christmas presents or birthday presents, quite often I'm going, that's nice. Yeah? But it's not what I would have chosen. And so we need to think about how we organise for citizenship and how we organise in a way that assumes our citizenship. So it should assume that I have rights. It's my life. I will shape my life. I will do that with my family, with my friends, and in my community. So that's what we've shifted the community from just being a taxpayer, just giving money to the government, to the community is the place we live. It's our neighbours, it's our friends, it's all of the people, our colleagues. And then we've changed that we still need the government, we still need social security, welfare, but that needs to be organised as an entitlement. Yes, so I need to know what I'm entitled to. And for the kind of support that we're describing here, probably having a budget that says this is my budget that I can use is probably a good model. And then if I want to use professional support services, I negotiate that. I sort that out. Obviously, as Patrick shows, some people, we need to be creative about how the I gets supported. But we don't need to sacrifice Patrick's freedom. Yes? Patrick should be free, I should be free, you should be free to build a life that makes sense. So we have to reorganise those things on the left to move to this model on the right, where we, in a way, we say actually professional support is still very valuable, but it needs to play a secondary role, not the primary role. It should not be handing out gifts to people in a way where it controls everything. And if you look at the citizenship model, this is kind of a very basic model of self-directed support. And again, you can see that it relates very much to the key elements of citizenship. So one part of self-directed support is having rights, including the right to, resources, my budget. But the next part is really my freedom, which may mean that we were talking about plans earlier, but it's certainly my plan and the people around me helping me make decisions and working out together what we do. And that's freedom. And the third part of this is participation. How do I live? Well, I live by getting involved in community. I go to the shops. I get a job. I find an apartment. All of these things. Or I fall in love. All of the things of life are really the things of community. Everything we need is kind of out there. For Patrick, what we did was we said, we don't need special accommodation for people with challenging behaviour. We said, let's find the house that already exists in the community. Find the community where Patrick will be well. Find a community where he'll be close to family. And everything is out there, but we have to connect to it, reach it, transform it. And it's those three things together, rights, freedom, and participation in community, that again construct our citizenship and enable us to build good, meaningful lives.
and this is pretty much the end. So the interesting thing about this approach is it works. What do I mean it works? Well, it's certainly efficient. It's very inefficient to do what the professional gift model does, which says, well, we're going to give Simon's money to somebody else, to Ferran, and hope that Ferran provides good support to Simon. Because that's what that model is. That's what the current model is. We spend money on things, on services, day centres, care homes, and we just hope that me or Patrick or you will kind of turn up and be okay. This is crazy. Instead, what self-directed support says is, let's take this money and let's weave it into Simon's life. Let's make it flexible. What we can do is we can then build on Simon's unique gifts. What we can do is we can connect to the people in Simon's life and hopefully build stronger relationships. What we can do is help Simon enter community life. And we can use that money flexibly to do that. We might change a building. We might work with an employer differently. We might actually give some money to the family. We might just change where people are living. And at the heart of it all is actually the human spirit. The human spirit, if you can tap into the human spirit, you will find creativity and optimism and the ability to seek out good solutions. None of that exists in the model on the left. Because if we've just spent the money already, we've just left people just trying to find a way of extracting some value instead of and actually allowing them to build value. So Ferran and I are part of the UNIC project. We'd happily talk about that, wouldn't we, yeah. Ferran, as well? But we're also, friends from Plenary Inclusion here are also part of a self-directed support network, which is trying to weave together learning globally on self-directed support. And that's also part of Citizen Network, which is a kind of global platform for anybody interested in citizenship and growing innovation and change around citizenship. Gracias. Thank you, Sam. So, I think that we have a Q&A later. So, okay. Penseu les preguntes, penseu si hi ha alguna cosa que no ha quedat clara, encara que sigui en anglès, i després li traslladem i intentem fer una mica de debat obert entre tots, si us sembla. Doncs passem a l'experiència de suport autodirigit amb la Núria, l'Amàlia i l'Ester. Això és molt formal, no? Sí, perdó. Com vulgueu, noia. Sí? Sí. Doncs vinga. Bueno, en primer lloc, encantada d'estar aquí, gràcies a Fundació Suport, al Ferran, al Pep i el Toni, que està aquí, de Fundació iSocial, perquè va ser el primer contacte que ens va juntar aquí amb Fundació Suport. Se sent? Perdó, no se sent. Ara em sentiu? Sí? Perdoneu. Perdoneu. Doncs res, estem aquí avui, us explico una mica qui som primer. Som l'Amàlia, l'Ester i jo. Som 3 persones que venim de llocs diferents. Elles, de fet, van arribar ahir de Madrid
i treballen allà, i jo estic per aquí a prop, ben a prop, de Girona. I som 3 persones que ens hem anat trobant al llarg del temps, amb diferents camins, perquè penso que com molts de vosaltres estem aquí perquè tenim el mateix propòsit, no? És entendre com, veure com estem contribuint cadascú en aquest procés de transformació social, no? en el que estem immersos. Aquest és el nostre propòsit. Ara mateix el propòsit que ens porta aquí, que ens ajunta, és el pilotatge que estem fent des de Plena Inclusió sobre suports autodirigits. Llavors el que anem a fer és explicar-vos una mica. L'Amàlia és tècnica dins de Plena Inclusió, la Esther treballa a la Fundació Procor, a Madrid, que ja fa temps que estan intentant implementar processos de personalització i indagant amb tot el que és ara la metodologia del Self-Directed Support, i jo mateixa que estic acompanyant a entitats, persones, famílies en processos de canvi, de transformació. Llavors el que us explicarem primer és una mica el context en el que estem treballant, per després passar al procés de treball que estem fent, que l'explicarà l'Amàlia. Si vols... Ai, jo puc passar, perdó. Per aquí? Sí. Perdó, pensava que ja està. Llavors, el primer que ens preguntem és per què estem parlant ara de suport autodirigit. Com deia el Simon, des de l'any 65 hi ha moltes... es va començar a parlar de suport autodirigit. De fet, fa més de 50 anys que s'està treballant arreu d'altres països. Sí que és veritat que creiem que falten encara més bones pràctiques i molta innovació en aquest procés, però sí que fa molts anys. Però d'alguna manera és per què des d'aquí ara estem d'alguna manera parlant de suport autodirigit. Ens ho ha explicat també el Ferran a l'inici, vinculat a la convenció, vinculat als... Ups, no em passa. Ara. I de fet estem aquí, com han comentat, tant el Simon com el Ferran, perquè hi ha aquesta... Sí que és veritat que estem progressant amb tot aquest camí, estem moltes persones treballant junts per fer això possible, però sí que anem progressant massa lentament, creiem, i necessitem com passar ja a l'acció, necessitem un altre pas una miqueta més gran per fer possible tot això que estem intentant fa molt temps treballar-hi. Sabem que el camí en el que estem i cap a on anem és cap a la personalització, com ha estat comentant el Simon, comentant concretament amb la vida del Patrick, com realment posem la vida de les persones en el centre. Però portar la personalització a la pràctica no és tan senzill, des dels models en els que ens estem movent ara. Sabem que implica com afavorim més el control cap a les persones. Sabem que implica relacions de poder molt més d'igual a igual, com també ha comentat el Simon. Implica més oportunitats d'elecció. Implica més com entenem que cada persona tenim influència sobre la nostra pròpia vida i sobre la dels altres. Tot això és el que implica la personalització a la pràctica. Però d'alguna manera ens agrada contextualitzar-ho en què hem fet ara, fins ara, vinculat a la personalització, perquè portem molts anys, penso, treballant, intentant d'alguna manera anar cap a aquest camí. És a dir, com ens hem organitzat per posar la vida en el centre de cada persona? I el que hem vist és que portem molt de temps fent grans esforços amb la transformació de centres i serveis. Estarem d'acord que portem, sobretot en l'àmbit de la discapacitat, del treball i el suport en persones amb discapacitat intel·lectual, que és des d'on estem movent en principi aquest pilotatge, però que s'està d'alguna manera obrint a d'altres persones amb risc d'exclusió. El que estem veient és que portem molt de temps formant-nos amb tot el que és l'enfocament centrat en la persona, que a vegades tendim a confondre l'enfocament centrat en la persona amb els suports autodirigits, diem, però si és més del mateix. Quants de vosaltres no ens hem estat formant amb planificació centrada en la persona, amb suport personalitzats, amb treball personalitzat, amb suport actiu, amb suport conductual positiu, amb itineraris personalitzats a nivell comunitari, amb el model comunitari basats en actius, és a dir, portem un camí amb tot aquest
diguéssim, procés de transformació. Però el que estem veient és que, malgrat tots aquests anys en els que estem intentant implementar tot el que són les pràctiques centrades en la persona, veiem que no és suficient. O sigui, no és suficient per realment portar la personalització a la pràctica. No és tan senzill. Per què? Perquè seguim treballant, com ens diu Simon, amb aquest model professional. És a dir, seguim treballant... Perdoneu, que no m'hi veig aquí. Ara, que no. És a dir, que d'alguna manera el model de treball no ha canviat, és el mateix. Segueix sent aquest model que ens deia de regal, on la persona és un receptor passiu que rep d'alguna manera els suports, no té control i no decideix quin tipus de servei o de quins tipus de servei pot disposar. O no serveis, perquè aquesta és l'altra, és a dir, on no hi ha aquesta capacitat, aquesta llibertat. Per tant, aquest és pensem, el gran canvi que hem de poder fer. I per això hem de poder, és a dir, estem veient encara que les persones, que s'estan creant grans institucions, que les persones encara dins dels serveis no tenen control sobre moltes coses sobre la seva pròpia vida, que encara les balances de poder estan desequilibrades, encara estem decidint un grup de professionals sobre el que és millor sobre la vida de les persones, que encara no estem treballant amb grups de coproducció, que encara les persones no estan participant, o sigui, les convidem a participar en els nostres projectes, però no estan incloses en el disseny, planificació i entrega dels nostres projectes. És a dir, ja no us dic projectes comunitaris, és a dir, ja simplement parlem de projectes que poden ser del seu interès. Per tant, el que necessitem són moltes zones d'innovació social, necessitem crear sistemes alternatius. I amb això comentàvem abans que ens fa a vegades una mica de por importar models que sí que estan funcionant en altres països, però que el context segurament és un altre. Per tant, el que ens fa pensar el suport autodirigit és que sí que és un mètode i una metodologia que ens pot ajudar, que té uns elements que hem d'incorporar, però aquí, des del nostre context, hem de ser capaços d'innovar i de crear altres sistemes de suport per les persones. I per això aquesta diapositiva, que creiem que resumeix una mica, que és, si volem realment que la personalització sigui una pràctica real i possible, que realment les persones puguem posar la vida en el centre i amb elles hi hagi aquest control i aquesta participació, sí que veiem que el suport autodirigit és un dels vehicles que ens pot portar cap a aquesta personalització. És a dir, el suport autodirigit és el que garanteix d'alguna manera que l'enfoc i les pràctiques centrades en la persona es duguin a terme. D'acord? És el que facilita, perquè hem estat duent a terme pràctiques centrades en la persona des d'un altre context, des d'un altre lloc, i per això ens ha dificultat molt el realment fer una transformació real dels serveis. I el que veiem també és que el que alimenta aquest vehicle, el que alimenta d'alguna manera aquesta manera de treballar, aquest mètode, aquesta metodologia, és trobar una nova manera de relacionar-nos amb les persones, que és a través de la coproducció. Al final la coproducció està en el cor del que és els suports autodirigits i és el que ens ajudarà a implementar la personalització. I aquí és on l'Ester ens explicarà una mica els estils nous de relació que d'alguna manera hem de tenir en compte quan treballem des dels suports autodirigits i que ens han ajudat a trobar noves maneres. Esther. Gracias, Nuria. Perdonadme que no sé hablar catalán. Bueno, sí. Entonces, nos la jugamos todo en el estilo de relación, Esto es una cosa que nos decía John O'Brien hace mucho tiempo, no hay nada más importante de cómo nos estamos vinculando unos con otros. Entonces, para nosotros esto está en la base de los apoyos autodirigidos, ¿Cuál es esa energía, esos equipos de coproducción tienen que ver con cómo nos estamos relacionando unos con otros, Entonces, esta es una foto que probablemente reconocemos mucho, Y entonces era qué es lo que necesitamos cambiar o qué es lo que estamos haciendo desde esta foto, Entonces, en eso es para bajar desde APROCOR, esto que decimos nuevos estilos de relación, ¿qué significa? Entonces, una de las primeras cosas son nuevos escenarios,
no podemos seguir haciendo las mismas cosas desde unos escenarios donde ya el estilo de relación está desvirtuado de una determinada manera de los modelos que veníamos arrastrando, ¿no? Necesitamos tener los pies en otro sitio que no sea los centros ocupacionales. En educación, cuando hablamos de educación segregada, educación ordinaria, como que tenemos más claro la intencionalidad de la educación inclusiva, ¿no? Pero nunca nos hemos planteado qué hemos hecho con los adultos. ¿Dónde están las personas que tienen más de 18 años? Ya están todas en conceptos segregados, ¿no? Porque ahí no lo hemos visto tan claro porque no teníamos alternativa. Era o eso o nada. Pero cuando empezamos a construir otros escenarios, y los escenarios son los barrios, son los sitios, son los espacios que habitamos todos, empieza a aparecer otra alternativa. Y dentro de poco va a ser muy difícil defender los escenarios que habitamos ahora mismo de segregación, de centros ocupacionales, ¿no? Entonces, en ese estilo de relación, en esa base de los apoyos autodirigidos, para nosotros es fundamental darnos cuenta de dónde tenemos los zapatos, dónde estamos situados, ¿no? Y ir buscando otro tipo de escenarios. Otra de las claves sería que necesitamos nuevos protagonistas. No se puede crear apoyos autodirigidos desde los profesionales y necesitamos que crear juntos con otras personas distintas, con las propias personas con discapacidad, por supuesto, pero con los vecinos, ¿no? Con los barrios, con la gente, con las familias, con gente diversa, con nuestras personas de proximidad, ¿no? Ese vecino, esa vecina que realmente podrían ser muy significativos en nuestra vida si trabajamos de una determinada manera, ¿no? Entonces es fundamental pensar dónde estamos y con quién estamos, ¿no? Para generar este cambio. Habría otra tercera cosa que es nuestros intereses compartidos. Antes hemos estado todo el rato pivotando sobre actividades de jardinería, cerámica. No sé si aquí también la cerámica y la jardinería ganan por goleada. Pero claro, no, empezamos a ver que el apoyo autodirigido tiene que ver con lo que cada una de las personas decidimos, con esos intereses que nos gustan. Entonces, aparecen otro tipo de cosas, ya no son programas de actividades, sino que tienen que ver con lo que a ti te interesa con otros y en otros sitios, ¿no? Entonces, bueno, pues es otra manera de funcionar. Y ahí aparece también uno nuevo, relaciones de interdependencia. Esta idea de ver a las personas y vertebrarlas únicamente por un concepto que es la discapacidad, ¿no? Y no poder conseguir ver más allá también de eso y atravesar esa idea y de pronto descubrir que esa persona tiene una gran habilidad para los números o tiene una gran habilidad para orientarse y que eso es lo que a mí en determinados momentos me está ayudando y yo a ella, esas relaciones jerárquicas donde las personas estaban sentadas y nosotros nos movíamos alrededor de pie. No sé si esto también lo reconocéis, o sea, esa idea de yo soy siempre la ayudadora hacia otro y podemos encontrar que la vida de las personas tenemos momentos, y el COVID nos lo ha traído, que la vulnerabilidad aparece en nuestra vida de una manera ya azarosa, ¿no? Y no tanta, porque normalmente si nuestra vida va bien, nacemos bastante vulnerables y acabamos bastante vulnerables. Pero de todas maneras, a pesar de esta realidad, jugamos a ser como que esto no aparece en nuestra vida. Entonces, ese concepto de vulnerabilidad repartida, de relaciones horizontales, de unos contribuimos a otros de una determinada manera, nos aparece también en ese trabajo de coproducción y de los apoyos autodirigidos, ¿no? Entonces, esto, quiero decir, lo que nosotros traemos desde la Procor, que es lo que está siendo nuestra experiencia, es necesitamos antes de nada mover esto, ararlo, cultivar cómo son estos estilos de relaciones para que realmente se pueda alumbrar algo nuevo, ¿no? Que no sea más de lo mismo, sino que genere otros estilos de relaciones. Entonces, fundamentalmente esto lo que nos ha llevado es que a que necesitamos una reflexión personal, o sea, inherentemente personal. Es una cosa que necesitamos generar reflexiones hacia adentro de quién soy, qué hago y por qué estoy aquí. Y esto a veces es como un poco atrevido, porque es, bueno, yo soy un profesional, a mí no me cuestiones mi vida, pero resulta que no trabajamos solo con la técnica, sino trabajamos con lo que somos.
enteramente. Entonces, a veces necesitamos repensarnos, ¿no? Entonces, es un trabajo inherentemente personal, pero necesariamente colectivo, por otro lado. Tenemos que compartir esto con los otros, porque necesitamos hacer ese trabajo juntos, ¿no? Y de ese trabajo juntos, que es el que estamos haciendo, tiene toda una sistemática, ¿no?, para cómo organizarnos colectivamente, que eso es lo que os va a explicar Amalia. Sí, bueno, partiendo de la idea que deja Esther en el aire, después de toda la reflexión que ellas han traído, la propuesta es cómo podemos hacer que esto se aterrice en la práctica y podamos aprender con ello. Y entonces la idea un poco era aprovechar las experiencias individuales de situaciones concretas, muy locales, que se estuvieran llevando a cabo en diferentes territorios y luego a la vez generar un espacio colectivo de aprendizaje y de experiencia, ¿no? Porque lo que ocurre en diferentes espacios de todo el territorio es muy variable. Nuestra escaleta, por así decirlo, nuestros pasos a lo largo de mitad del año pasado y lo que llevamos de este año han sido estos que podéis ver en pantalla, ¿no? En primer lugar, pensamos, antes lo hablábamos con Simon, que desafortunadamente o afortunadamente no hay un modelo que alguien nos pueda traer y nos diga, oye, mira, apoyos autodirigidos se hace así. Y digo afortunadamente porque, oye, qué bien que tengamos que inventar un poco cómo vamos a hacer esto en cada uno de los sitios donde están las personas a las que apoyamos y su realidad particular, ¿no? En ese momento de inspiración... le estoy dando yo a la vez que tú. Ese momento de inspiración en el que Simon nos acompañó y en el que participamos con otros compañeros que también están preocupados, ¿no?, a lo largo de todo el territorio europeo por intentar poner en funcionamiento este nuevo modelo de relación, como decía Esther, o este nuevo sistema de apoyos. Bueno, pues lo que pedimos a Simon fue que nos acompañara un poco para ayudarnos a pensar, porque la idea que teníamos o lo que intuíamos es que teníamos que encontrar nuestra forma de hacer esto en España, ¿no?, en donde estamos, porque los modelos que venían nos traían muchas claves, muchos pilares que luego hemos utilizado, pero teníamos que encontrar nuestra forma. Entonces hicimos a lo largo de los primeros meses con Simon lo que llamamos mentorías, que fueron como reuniones de todo el equipo español, que al final se ha compuesto de gente que también está interesada en indagar acerca de esto, que también tiene algo de experiencia en acompañar vidas de personas de una manera distinta o desde lugares distintos o que tiene otro interés, y hacer encuentros, uno de ellos presenciales, donde establecimos unos consensos. Simon hablaba de pilares, ¿no?, o qué es lo básico que tiene que haber, y luego ya el resto de lo que ocurra va a depender mucho de dónde se mueva la situación, ¿no?, a la que estamos apoyando. Esos pilares, por así decirlo, o ese consenso al que llegamos como equipo, nos hacía ver que había como escenarios, ¿no?, como lugares donde debían de pasar estas cosas y que tenían que ver con, veis en la pantalla, los escenarios o las áreas, que serían, pues tienen que ocurrir cosas que permitan que las personas tomen control sobre sus propias decisiones, pero además tiene que pasar algo también con el rol profesional, ¿no?, como decía Esther, tiene que haber un cambio también en el modelo de relación, pero además las organizaciones no pueden seguir apoyando desde un modelo en el que están, ¿no? Tiene que haber una flexibilización para que este nuevo sistema se lleve a cabo, y además tiene que haber una voluntad, tenemos que ser capaces de involucrar a la administración pública y generar un diálogo para que ellos se entiendan, porque seguramente en su haber también está toda la mejor voluntad, que lo mejor para las personas quizá tenga que estar más en su poder que en el de la propia administración, ¿no? Y también veíamos que hay diferentes fases y que todo el rato repetíamos que se trata de un proceso iterativo, que no van a ser fases en las que vayamos avanzando en los retos que nos planteamos y lleguemos a la casilla de salida y hayamos hecho un apoyo autodirigido con alguien, sino que vamos a tener que avanzar en fases, seguramente retroceder a veces, porque el aprendizaje cada vez te hace, bueno, unas veces te hace recorrer hacia adelante, otras hacia detrás, ¿no? Y en este marco de consenso en el que el equipo estaba de acuerdo, lo que propusimos fue retarnos.
retarnos como pequeños equipos. En este pilotaje participan 7 comunidades autónomas con equipos muy diversos de gente. Hay gente que ha sido capaz de engatusar a su administración pública y traerla al pilotaje. Hay gente que ya está haciendo cosas desde la experiencia personal de alguien, como los compañeros que nos acompañan de DINCAT y son Fundacio. Hay mucha variabilidad. Quisimos que fuera una puerta que se pudiera abrir a las experiencias que llegaran. Entonces, dentro de esa variabilidad compartíamos al menos este consenso en lo que tiene que ocurrir. En el punto en el que estamos ahora es que toda esta gente que está participando está pasando por... nos imaginábamos que lo de retarnos tenía que ver con una pista de atletismo, ¿no? Y que cada vez que nos proponíamos un reto con respecto a una persona o a un modelo de apoyo en una localización concreta, estábamos diciendo, venga, vamos a intentar elegir un reto que para nosotros sea innovador, vamos a generar un equipo que lo intente resolver, vamos a indagar acerca de él, qué podemos hacer, vamos a imaginar soluciones que no hayamos hecho y vamos a ponerlas en la práctica, y además vamos a intentar planificarlas, actuar y medir para ver qué ha ocurrido, ¿no? Pero además vamos a hacerlo de una manera muy ágil, porque la forma que tenemos normalmente de actuar es hacer grandes planificaciones, pensar mucho, programar mucho, y luego la experiencia que tenemos es que eso pues no funciona, porque la vida de la gente va cambiando, los apoyos van cambiando, el contexto va cambiando. Entonces ahora estamos en un punto en el que cada uno de los equipos está corriendo a través de su pista en el reto que les corresponde. Ahora mismo estamos, el reto número 1, quisimos darle un poquito más de margen, ¿verdad? Bueno, en vez de un mes, vamos a dar 2, y en este mes de abril se resuelve, y la propuesta que tendríamos sería contar con algunas experiencias, no somos muy ambiciosos en eso, contar con algunas experiencias, sobre todo personales y de equipos de coproducción, que a final de año puedan visibilizar que hay otra forma de apoyar a la gente, que es posible y que está ocurriendo ya, y ver desde cada contexto qué cosas tienen en común y cómo podríamos hacer que eso se generalizara en otras personas. Y me enrolla mucho al final, ¿no? Bueno, perdonad. Esto era lo que veníamos a contaros. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Pues si os parece, no sé, abro un poco un turno de preguntas, entre otras cosas por un tema logístico, que las dos ponentes siguientes no han llegado todavía de Barcelona, así que tenemos un poquito de margen. Simon. Igual, així mateix. Sí, porque yo os voy a interpelar a vosotras. Vale. Es que a mí el concepto de coproducción me gusta mucho, ¿no? Y lo intentamos trabajar mucho a nivel de entidad, pero siempre hay esa resistencia, ¿no? Un poco para los que nos escuchan. El concepto de coproducción se refiere al hecho de incluir a la propia persona, entre comillas, usuaria, beneficiaria del servicio, en todo el proceso de conceptualización de cómo quiere, cómo se conceptualiza ella, cómo ve el apoyo, y ella es la misma la que define los pasos a seguir, ¿no? Entonces, quizá la pregunta es, ¿habéis notado cierta resistencia en cuanto a los profesionales incorporar metodologías de coproducción? ¿Es algo que ha costado? ¿Es algo que digáis, mira, pues el truco al final ha sido este? Es una pregunta trampa. No sé, yo creo que estamos, no es que hayamos hecho, sino que estamos ahí, ¿no? Intentando acompañar procesos desde la coproducción. Yo creo que cuando estamos acostumbrados a pensar en roles profesionales, cuando apoyamos, ¿no?, a persones, parlo, perdó, ara en català, estem com molt acostumats a, quan creem equips que donen suport a les persones, els rols que establim tornen a ser rols professionals, no? Quan comencem a pensar i diem, per acompanyar aquesta idea o aquest projecte, quines qualitats necessita el meu equip per tirar-ho endavant? Sí? Comencem a obrir la mirada de forma diferent i diem, tot allò que sigui complementari al que nosaltres estàvem fent fins ara ens ajudarà molt més a anar més lluny, més de pressa. Llavors, les experiències que estem trobant és que són superpositives, però que no és fàcil, perquè evidentment comencem a integrar equips molt més diversos, amb horaris molt diferents, no?, amb característiques molt diferents, i el treballar això requereix un esforç enorme a l'inici.
però sí que anem veient que és molt enriquidor y que realment dona un resultat molt interessant. ¿Estáis de acuerdo? Que estamos en el inicio del trabajo con los equipos de coproducción, pero que cuando estamos ahí es como que vamos viendo que pasan cosas diferentes y que avanzamos mucho más rápido, porque si no és com que sempre pensem les mateixes persones des del mateix lloc i no ens donem aquesta obertura de, escolta, si hi ha persones que potser estan treballant fa molts anys en processos de presa de decisions, o hi ha persones que estan en altres contextos treballant fa molt temps en altres àmbits, o hi ha persones amb experiència viscuda sobre aquest àmbit que realment poden contribuir molt en aquest equip. Vull dir que aquí jo penso que és molt interessant. ¿Alguna pregunta? Sí. De la pista de l'atisme. De la pista. Segon, tanta tecnologia. Sí, sí, perfecte. Cuando habéis planteado... Hola, sí. Cuando habéis planteado esta aproximación a la coproducción, que es una metodología un poco lean startup, ¿no? de ir cogiendo ideas e irlas iterando hasta que puedes llegar a prototiparlas, ¿qué lugar ocuparía la gestión de los riesgos? Porque en el cambio de paradigma, el derecho a decidir comporta un derecho a equivocarse, un derecho a caer, un derecho a levantarse. Entonces, eso también forma parte de la coproducción. Entonces, ¿en qué lugar situaríamos la identificación de estos riesgos? También lo digo por un interés profesional. Aquí en Support estamos trabajando toda la parte de sistematizar calidad, procedimental, etcétera, que es bastante incompatible con un modelo Lean Startup, pero bueno, que lo intentaremos casar como podamos. Entonces, ¿en qué momento identificamos los riesgos a los que nos enfrentamos desde la coproducción, la comunidad entera, no solamente la persona, y cómo se afrontan estos riesgos? Pues yo diría, retomando un poco lo que decía, no sé si ha sido Nuria al principio, hay una parte que hay que asumir, que es la de trabajar en un margen de incertidumbre al que no estamos acostumbrados. Entonces estamos acostumbradas a planificar, como decía antes, sabiendo qué riesgos vamos a asumir. Pero cuando tú no sabes muy bien hacia dónde te diriges, entiendo que los riesgos aparecen y tienes que tener un margen para poder asumirlos que te permita incorporarlos después, igual, ¿no? Y es un poco el aprendizaje, no sé si vosotros lo veis igual. Es muy difícil, bueno, igual hay riesgos, no sé si los compañeros que nos acompañan de Fundacio a lo mejor que lo han experimentado, a lo mejor hay riesgos que tú puedes ver claramente antes, pero igual hay otros que ni siquiera contabas con ellos y que los vas a tener que ir incorporando. Sobre todo lo digo en la medida de cuando el riesgo es un aprendizaje mutuo, ¿no? Y comunitario, además, no solamente de la persona, sino de toda la comunidad. Precisamente el secreto de esta iteración es que es precisamente lo que no funciona o lo que funciona diferente a como esperabas, lo que te permite aprender, ¿no? Y te permite después consolidarlo y convertirlo en práctica, ¿no? Entonces, sí, al final queremos capitalice ese riesgo en forma de aprendizaje para ir consolidando habilidades que a lo mejor antes no tenía o que va adquiriendo, que vamos compartiendo con él. Es importante también hacerle un sitio a él, ¿no? Para que gestione el riesgo y el riesgo entendido como la posibilidad, no como el fracaso, sino como la posibilidad de que las cosas no salgan como uno había esperado, ¿no? Y con la que todos gestionamos día a día nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, si queremos plena inclusión en el ejercicio de la toma de decisiones, también es importante que esa persona desarrolle habilidades alrededor de ese riesgo, ¿no? Diario y cotidiano. Entonces, ¿en qué momento? La pregunta iba en relación a en qué momento se le incluye a él en esa gestión de riesgo, se abre el marco para que se produzca ese riesgo, ese fracaso o esa desviación. Y estoy hablando, por ejemplo, no para no ser ambigua, ¿no? De decisiones que uno no espera, de consecuencias de unas decisiones que no entran en el campo de lo esperable, etcétera, ¿no? Entonces, ¿en qué momento y cómo preparamos al entorno para normalizar eso, igual que lo normalizamos en nuestra vida? Yo creo que ahí, a lo mejor, si pasas la diapositiva anterior, ¿no? Es un poco, es decir, para esta parrilla de aquí hemos planteado, ¿cuántos? Unos 32, 34 retos diferentes, ¿vale? Que involucran en diferentes niveles, es decir, para cada reto está, cada reto puede tener dos niveles, de menos complejidad a más complejidad, ¿vale? Y estos retos pueden involucrar, la idea es que involucren a personas, organizaciones, pero pueden ir dirigidos solo a personas, solo a organizaciones, ¿no? Solo a administración, demás. Entonces,
tú ya cuando haces todo el recorrido es porque has escogido uno de estos retos, ¿vale? Entonces, según el reto, tú ya ves el nivel de riesgo que puede tener. Pero de todas formas, cuando estás en la parte de imaginar soluciones, aquí hay riesgo máximo, porque estamos, ¿no?, ideando cosas que hasta ahora no habían salido. Pero evidentemente depende del nivel de complejidad del reto que ha escogido cada equipo, pues irá a un lugar o irá a otro y tendrá que preparar un escenario o tendrá que preparar otro. Este es un poquito el cambio. Però hi ha uns 32-34 retos diferents. O sigui que ens va semblar que posar-los tots aquí era... Tampoc no s'hubieran leído, no s'haguessin... Però els podem compartir, si us interessa. Y luego, vosotros habéis vivido esta, María, Iván, vosotros habéis vivido, perdonad que haga así, esto que está preguntando la compañera, que es muy interesante, esta sensación de que estás acompañando algo que tiene cierto riesgo y no sabes muy bien. Bueno, hola. A ver, nosotros es lo que hablamos ahora con el compañero Pablo, o sea, lo que nos encontramos en lo que es el riesgo, un poco el riesgo es desde el inicio, ¿no? Nosotros lo que estamos trabajando no lo estamos haciendo tan lo que es macro, o sea, lo estamos haciendo más individualizado a una persona. Entonces, en el momento que se le planteó el proyecto, pues él automáticamente pues nos dijo una serie de actividades cotidianas que a día de hoy no las tiene. Aparte es una persona que vive en vida independiente con su pareja, pero tiene unas mancanzas que las quiere volver a utilizar como el simple hecho del ocio personal. Entonces, nosotros en su momento pues se le explicó, ¿no?, pues que era un proceso largo, que había que intervenir a varias entidades, a varias personas, y que habría el riesgo de que no se pueda hacer. Entonces, se le hacía mucho hincapié, ¿no?, en los pros y los contras que puede llevar todo el proceso. No sé si... Sí. O sea, yo no creo que responda a tu pregunta lo del riesgo, pero a mí siempre cuando sale el tema del riesgo me brota una cosa muy de dentro que no me la puedo callar tampoco hoy, y es que también hay que medir los riesgos de no atreverse, ¿no? Entonces esos a veces, vale, pero que a veces son muy ocultos y emergen los otros y entonces hay que contemplarlos. Just to keep a little bit Simon up to speed, they are actively discussing about managing risks. About managing risk between the unexpected situations that happen when a decision is out of the normal parameters or the planned parameters of the person, the professional, and how the professional thinks out of the box, no, to solve these risks that arise. I don't know if you have some tips, some indications, recommendations on that. Maybe it's a factor that limits the professionals willing to try this new model. Can you hear me okay? The data is pretty clear. It's the current system that's risky. So we confuse risky as in harmful with uncertain. So self-directed support certainly creates more uncertainties, but they tend to be healthy uncertainties. A very extreme example in the UK was the reaction to COVID. So institutional care, we saw very, very high death rates. Institutional care always has high death rates, but in COVID, very high death rates. Self-directed support, people stayed safe because they can control the risks individual by individual. So we have to get used to the idea that if we really care about reducing harm, the risk of harm, then we need to transfer control closer to the person. Because that's safer. So some of the discussion about risk is usually a little bit confused and people react like emotionally to
it's risky because it's different, but it's safer. And we've seen the same with data about abuse by staff going down with self-directed support. That does not mean it disappears. Yes, so we still have to be thoughtful about how we connect things and checks and balances. But yes, the data is very clear. Una de les reflexions que crec que és més interessant, molt interessant, no? És aquesta concepció del risc, que normalment tendim a pensar el risc en termes de dany, de perjudici o d'abús, no? I sempre ho enfoquem d'aquesta manera negativa. I, de fet, l'evidència diu, no?, que especialment en temps de Covid, el model institucional, el model professional en el que les persones vivien en grups en institucions grans, residències, etc., doncs hi ha hagut aquest risc d'un dany que s'ha produït perquè no s'ha pogut controlar de manera individual l'exposició, en aquest cas al Covid, no? I que en el cas de models de suport autodirigit aquest risc és més controlable perquè diguem que es controla més l'entorn, no?, a nivell individual i no tant a nivell grupal. I sí que és veritat que el risc no desapareix, però apareixen riscos que que no necessàriament són negatius perjudicials, sinó que es poden positivitzar d'alguna manera, no són tan negatius. Bueno, això és el que ens deia. Perdó, jo ara estava pensant en qüestions monetàries, més aviat pressupostàries a nivell nacional, a nivell autonòmic. Si ara hi ha una deficiència, una llista d'espera per places de residència d'un any i mig, 2, en aquest nou model, què passarà? O sigui, si l'administració no és capaç d'assumir un sistema institucionalitzat cap a l'altre, que jo m'imagino que el cost és molt més elevat, qui ho assumirà o com es pot fer? She's asking about costs. The difference between the cost of institutional care and the cost of self-directed support. A Catalunya, un exemple pràctic, no? Una persona a Girona que necessiti un suport intens, extens, per trastorn de conducta, salut mental i discapacitat intel·lectual, l'administració es gasta 3.600 euros cada mes en una plaça. En la meitat d'aquests diners, el suport que pot tenir al domicili segurament el permetria viure una vida de plena ciutadania, amb els suports adequats, etc. Per tant, l'argument de necessàriament és més car el model de suports autodirigits s'ha de posar en certa quarantena. També, la plaça de gent gran va a 2.800, una cosa així. I amb aquest suport, l'administració per ajuda domiciliària només està disposada a gastar-se'n si arriba a 1.000. Depenent de les hores de suport que tinguis atorgades, depèn de la dependència de la persona. Doncs és caríssim, sí. No sé, I don't know if you want to make a reflection about cost or... Yeah, so it's two things. The data suggests self-directed support is more efficient. That's different to cost, but efficient in that for the same money, people's lives get better. So that's important because the point of services is to make people's lives go better. But when it comes to cost, the data is all over the place. It's not clear. And this is partly because, there are a lot of variables. But take institutional care, it comes in different forms, but it has an average cost fixed by the form of the institution and from the costs that go in. For individuals, the individual needs vary on a curve. Yes, so some people's needs are very high, but that's a small group of people.
then there's a bigger group of people whose needs are moderate, and then there's a very big group of people where needs are very low. So you have these like institutional cost profile and then human need profile. And nobody really knows how to connect those two things. So when you close a day centre or a residential care home, like say in a day centre in the United Kingdom, the annual cost per person might be £10,000, say €10,000 a year. Yeah, one person, a place in a day centre. Well, for most people in the day centre, that's more money than they need. And for a few people in the day centre, that's actually only a fraction of what they need. So the day centre kind of pulls everything together. So the challenge for systems is then to rethink the money. And if the money of the institutional system is fixed because we're not generous and we don't want to give more to it, then you have to play around and you have to start saying, well, the average cost is no good. So it's for these kind of reasons that the data is very confused. It's very easy to end up spending more money than the institutional system, but actually sometimes people spend less money than the institutional system, depending on how they designed the implementation. Does that make sense? So there are so many variables, it's very easy for the cost to go up, down, or stay roughly the same. But in all cases, efficiency improves, because what the money is doing is now doing more good. So yeah, cost is a very complicated thing, and obviously for a public administration system, it's however very important managerially and politically. So you do need to have a plan about how you manage costs in the change. Sorry, I talked too much there. Does that make sense? I will try to interpret. Una mica el que ens explica, no? És que el servei de suport autodirigit o els models de servei de suport autodirigit són més eficients, ja que amb el mateix diner que ens gastaríem amb una plaça de residència, la persona obté igual o millor servei, però amb més qualitat de vida i més respecte als seus drets, no? Això per un cantó. I l'altra cosa que ens explica és que normalment la manera en què s'organitzen les institucions i els serveis per l'administració, les carteres de serveis, són amb escales, amb paquets de nivell d'intensitat en funció de barems que ells creuen. I en canvi les necessitats individuals de la persona són una corba que és gradual, i que no hem trobat l'encaix entre una persona que necessiti potser un punt menys d'una escala determinada, però a nivell de servei se li ofereix el paquet més complet. Per tant, hi ha un desús d'uns serveis que no necessita però que s'estan pagant. Per tant, hem de trobar aquest encaix entre la gradualitat, la corba gradual de la necessitat de la persona i els models estàndard que l'administració té de donar un suport més intens, un suport una mica més intens, com els paquets, quan et compres un cotxe, que compres el bàsic, l'esport, i després et compres el tope de gamma. Doncs això és una mica el que fa l'administració a diferents nivells de servei. Doncs és una mica el que hem de trobar aquest encaix, aquesta hibridació. Qui té el micro? Nosaltres una mica contestant a el que comentava la companya, una mica el pilotatge que estem fent nosaltres des de Som Fundació juntament amb DINCAT, una mica en aquest sentit. Nosaltres el repte que ens vam plantejar és com li plantegem això a l'administració, veure la persona que nosaltres hem proposat pel pilotatge, quins serveis està rebent ara, quin cost realment aporta l'administració en aquests serveis i com aquests diners es podrien redistribuir en el que realment li agradaria a la persona, amb la qual segurament si el redistribuïm com ella voldria i com realment es valori òptim amb l'equip de producció i tot això, probablement al final aquest cost econòmic podria ser que inclús arribés a això i l'administració s'acabés gastant menys diners que, per exemple, ara li està pagant
euros que plaça, no? Simplement és canviar el tipus de suports i veure on realment hem de distribuir aquests diners. No que l'administració decideixi, jo et pago la persona pren el control d'aquests diners. Amb els suports que necessiti, no? I professionals o persones de l'entorn que la puguin orientar, però jo crec que aquí també està el gran canvi. No és l'administració que decideix, sinó que és la persona que pot prendre el control de dir, tinc aquests diners, com els redistribueixo perquè realment a mi augmenti aquest benestar, o pugui jo estar millor. Perquè igual, no l'ho dic, en una residència, vinga, fas una activitat de no m'agrada això, jo vull fer una altra cosa. L'administració perd el control dels diners i això és un paradigma a canviar també, no? Però aquest canvi, el canvi de llei, no? I un poco va si no Amàlia, la idea és esta i nosaltres hem agafat aquest repte per una mica veure com això realment es pot canviar o no. Llavors sí que hi ha un cost, però igual realment no és volant ara, no? Que han decidit en forma una llei de uns trastorns, un diagnòstic, però bueno, igual la persona no necessita això i necessita altres coses i amb el mateix cost inferior es pot aconseguir o no. Bueno, una mica és estem fent ara, Ja està. Volies parlar tu? Tengo un problema. Hablo alto, ya está. Tengo una pregunta para Esther. Has comentado algo sobre la producción, sobre la coproducción y sobre las relaciones sociales, que han pesado mucho. Sobre, digamos, un poco el equilibrio, ¿no?, que debe haber entre ambas personas, entre quien ofrece un servicio y quien lo recibe. Una pregunta que me hago muchas veces es, una cosa es el tema teórico, ¿no?, de lo que es los artículos que se pueden escribir, y la otra es la puesta en práctica, ¿no?, de una medida, que es algo que me preocupa porque digo, esto que hacemos finalmente se podrá llevar a cabo y se llevará a cabo bien. Una pregunta sobre el cómo cambiar, ¿no?, el sistema jerárquico es cómo podemos garantizar, es decir, qué instrumentos, qué medidas o qué ítems, ¿no?, vamos a tener en cuenta para comprobar que realmente lo que se lleva a cabo es pues una coproducción real y que se cambia realmente el tipo de relación. Es decir, que pasamos de un sistema con relaciones más jerárquicas a relaciones más horizontales. Es decir, ¿qué mecanismo utilizamos para garantizar que eso es así y que al final el sistema no encuentra una excusa o una forma para enmascarar, ¿no? Y decir, que trabajamos en igualdad de condiciones cuando realmente estamos marcando los tiempos o marcamos los espacios en que la persona puede realmente hablar. Yo creo que es el tema que nos, o sea, para mí me apasiona poner luz en esto, ¿no? Y yo no tengo como las respuestas, ¿no? Pero sí que creo que primero, cuando tienes la voluntad de que eso se dé, ¿no?, cuando tú llegas a un momento que dices yo no sé cómo, pero así no, se abre la posibilidad de que algo ocurra, dejar ese vacío a que esta manera en la que la persona pregunta si puede ir al baño, dices, no, o sea, me duele algo, o sea, nadie de aquí se levanta y dice, ¿puedo hacer pis? Pero no sé, en muchos de esos sitios la gente pide permiso para... Entonces, cuando nos duele eso, nos damos cuenta que eso así no. O sea, algo ha pasado, que una persona de 40 años no me puede pedir permiso para salir al baño, ¿no? Entonces, primero es como reconocer, ¿no? O sea, o querer, ¿no?, esa voluntad de quiero cambiar la relación. Y luego hay una cosa que por lo menos a nosotros nos ayuda y son los errores. O sea, cuando te das cuenta de que lo has hecho mal o de que no ha sido como aquí no es de la mejor manera, es un regalo, porque te da la oportunidad de mañana. O sea, una cosa bonita de las relaciones es que se dan constantemente y toda la vida, ¿no? Entonces no te la juegas en una situación, sino que constantemente estás en eso, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta que no has respetado el tiempo y que cuando has ido al médico con una persona y le has preguntado y te ha preguntado al médico cómo se llama, tú dices Pedro
y dices, bueno, pero ¿por qué voy yo y lo digo? Sí, o sea, quiero decir, digo por poner ejemplos concretos que habría muchos, ¿no? Entonces te das cuenta de que tu sitio está a esperar, ¿no? En eso o en otras circunstancias o en otras decisiones. Entonces, tener equipos, en esos equipos de coproducción, con esa intencionalidad, te ayuda a revisar constantemente que hay otra posibilidad de hacerlo mejor. Entonces, sí que hay que ver como una tercera cosa, que es los equipos que te ayudan a reflexionar sobre eso y darte cuenta que cuando estamos yendo al banco vas tú sola y que no tendríamos, o sea, quiero decir que estás ayudando a la persona a sacar su dinero y que puedes justificar por qué vas al banco tú sola, porque lo haces más rápido, no sé qué, pero si realmente es un apoyo y la persona mantiene el control, tendrás que acompañarla al banco, ¿no? Hacerle ese si es que quiere al banco. Entonces, yo creo que es tenerlo presente, incomodarte con esa situación y luego contar con una gente donde esté la propia, o sea, todas las personas distintas, la propia persona que te dice, oye, que yo lo podría hacer de otra manera, o un compañero, ¿no? Entonces, yo creo que el equipo nos ayuda a hacer mejor las cosas, ¿no? Y luego, supongo que esto es caminar y caminar, o sea, que no se llega a un sitio y ya está, sino que vamos mejorando ese estilo de relaciones. Pero sí que creo que nos queda mucho y que tenemos que sentirnos muy incómodos con esto. Y a veces no nos sentimos incómodos. Y hay que señalar que las mayores vulneraciones de derechos las hacemos los profesionales que estamos contratados y pagados para apoyarles. Yo añadiría una cosa, y es que siempre tengo la sensación de que los ejemplos que ponemos hacemos referencia a personas que nos pueden decir lo que piensan, ¿no? Que irían al banco, que nos expresarían. Lo siento, es que no os veo con. Entonces, estaría bonita también esta reflexión de pensar cuando en ese equipo de coproducción estamos apoyando a una persona con necesidades complejas de apoyo, aparte de lo que ya conocemos sobre la interpretación vital de sus preferencias y lo que le gustaría hacer. Yo creo que una de las claves también sería pensar en qué sería bueno para mí, ¿no? Desde el sentido común. ¿Qué es lo que yo considero que sería bueno para mí, para la gente a la que yo quiero, no sé si entendéis lo que quiero decir. Quiero decir que la gente a la que apoyamos no es diferente a nosotros, no tiene necesidades diferentes ni especiales, sino las mismas, y lo único que nos diferencia es el tipo de apoyo que necesitan, porque puede ser más intenso en un momento de su vida o a lo largo de su vida, pero en el sentido común estaría decir, bueno, pues, ¿qué estilo de relación habría que generar con la persona para que sienta que se la está apoyando desde el respeto? Pues creo que el mismo que exigiríamos para nosotros, desde el respeto a la voluntad de la persona. Traslado una pregunta que nos hacen desde el chat. Ana Castro nos pregunta, ¿hay alguna experiencia de apoyo autodirigido aplicado a centros ocupacionales, por ejemplo? Y hace una segunda pregunta de cómo se deberían de flexibilizar los servicios públicos para adaptarse a este nuevo modelo de apoyo autodirigido. Sí que hay algunos participantes de centros ocupacionales en el pilotaje. ¿Hay dos? Sí, hay varias organizaciones que están participando en el pilotaje, que han decidido arrancar, como os decíamos antes, el proceso le da mucha libertad a cada uno de los equipos. Hay mucha gente que ha partido de personas con discapacidad y familias que se sentían incómodas o que no estaban a gusto en los servicios que estaban recibiendo y que han dicho, oye, pues mira, esta persona que lleva mucho tiempo verbalizando que esto que le estamos ofreciendo no le gusta, vamos a ver qué otras cosas podríamos hacer. Y entonces, en principio, lo que el grupo de coproducción se plantea es buscar oportunidades en el entorno más próximo de la persona y, sobre todo, que es muy curioso, indagar en qué es lo que a la persona le motiva. Y digo que es curioso porque es gente que lleva muchísimos años allí, y entonces es curioso ver cómo de repente, cuando juntas a gente diferente alrededor de la persona, emergen cosas que no se habían valorado, que no se sabían, ¿no? O que no se conocían de la persona, y que te hacen ir, como decía Esther, a otros escenarios, porque la persona protagonista es otra, porque los roles que tiene cada una de las personas que apoya es diferente, y por lo tanto las oportunidades que surgen son
son muy diferentes. Por ejemplo, en Aprocor lo que se hizo es que ese concepto anterior de servicio, que tú tienes una plaza en un centro ocupacional, la propia organización la cuestionó y le dijo a las personas, cada uno de vosotros decidís ahora, después del COVID, porque nos sirvió de mucho, a nosotros el COVID nos ha ayudado a generar un giro muy grande que venía previo, pero que ya esto lo catapultó a... Entonces, las personas decidieron si su servicio de apoyo iba a ser en el centro ocupacional del que habían partido, en otro de los centros ocupacionales que tiene la organización, iba a ser un apoyo comunitario en su barrio, podía ser un apoyo mixto con servicios online como habíamos mantenido en el confinamiento. Es decir, que las personas, yo no digo que esto ya sea apoyo autodirigido, pero que la parte que nos toca de ceder el control, o sea, de que las personas elijan, toman decisiones sobre su vida, pues se hizo, ¿no? Entonces, a todas las personas se les preguntó y diseñaron su propuesta de cómo querían que el lunes esto, el martes lo otro, y entonces se ha ido cambiando el sistema de apoyo, ¿no? Estamos en ello ahí poco a poco, pero se va eligiendo. Los apoyos ya no vienen así marcados desde un programa, sino que la persona tiene su voz a la hora de recibirlos. Y ante la pregunta que hacían de cómo podemos convencer a la administración pública, justo un ratito antes de empezar la sesión comentábamos con Simon y le decíamos, jolín, nos encantaría que este pilotaje a final de año nos permitiera ir a la administración pública y contarle, oye, mira, existen estas posibilidades, ¿no? Y justo él nos decía, bueno, igual a la administración pública le convencen más las experiencias de las personas que porque no vamos a ser capaces de llevarle a la administración pública un modelo que funcione de la misma manera en todas partes. Vamos a tener que intentar trabajar, como decía, de manera colectiva y aprender, pero luego irnos a lo local y a nuestro entorno más próximo y enseñar los ejemplos desde ahí. Y por eso intentamos involucrar desde el principio a la administración pública, pero bueno, es difícil. Lo que pasa es que la experiencia de quienes sí están participando, a nivel local en Extremadura, por ejemplo, es buena, porque la experiencia que estamos teniendo es que la administración no tiene un problema realmente en entender que hay otras formas de pagar para que la persona reciba apoyos. Lo que quiere es saber cómo se hace eso, ¿no? Y poder participar a lo mejor incluso en el diseño de cómo hacerlo. O sea que no... Quizás es una falta de conocimiento, ¿no? Que tenemos todos en general, porque de esto no sabemos nadie. Y también me remito un poco a lo que decía la compañera de Fundacio y lo que has comentado tú, ¿no? Al final, la administración debe ceder un poco el control, debe ceder esa fiscalización, ese poder, ¿no?, de organización para de alguna manera organizarlo de manera más flexible. Y yo creo que ese es el gran reto, ¿no? No tanto convencer de los costos, sino convencer a la administración de que ceda y apruebe pruebas piloto, añadido al hecho de que en España pues tenemos muchas administraciones, no es necesariamente malo, pero sí que es un reto a la hora de uniformizar un modelo compartido, ¿no? Pero fíjate que es totalmente diferente la experiencia cuando nosotros vamos a la administración, a cualquier nivel, ¿vale? Autonómico, local, estatal. Cuando tú vas a la administración a contar algo, que cuando tú le pides a la administración que forme parte de algo desde el diseño y ella se siente responsable del producto que va a salir de ahí, porque ya no es que yo te llevo algo que yo he probado y sé que funciona y te intento convencer, sino que tú te vienes conmigo y lo que va a salir de ahí va a ser un híbrido entre lo que tú crees que es posible, lo que a nosotros nos parece, lo que la persona necesita, lo que su familia verbaliza. Es totalmente diferente la experiencia. ¿Alguna pregunta más? Claro, hay que iterarse. Sí, claro. Sí. Bueno, sí. En plena, pero por, ¿no? Es decir, por para participar, en el pilotaje. Por participar en el pilotaje. Ay, bueno, ¿cómo se dice por supuesto en Por catalán? Per descomptat. Per descomptat. Per descomptat. Claro que sí. Sí, jo penso que tot el que... No? Quantes Sí, més de hecho no sé puguin si... anar... No sé si lo he contado, pero una cosa muy bonita que está ocurriendo es que en este pilotaje está participando gente de Hogar Sí, que como sabéis es una organización estatal muy grande que trabaja apoyando a personas en situación de sinhogarismo, y es muy bonito porque es que nos damos cuenta de que tenemos muchísimas cosas que compartir y en común, y ellos están intentando implementar de la manera que pueden y desde su realidad esta idea,
Nosotros estamos aprendiendo escuchándoles a ellos están aprendiendo un montón escuchando, bueno, pues no vienen de este contexto del apoyo a personas con discapacidad, es una cosa muy ajena y de repente hay un campo de cultivo, como decía Esther, común, del que salen cosas que nos valen a todos. Pues muchas gracias, thank you very much. Let's say hi to Petra and Karin. Very welcome, thank you girls. Sí, gracias. A little bit overwhelmed with all the technology. Yes, yes, yes. But I will manage. So, start with Petra. Yes. Okay. Here you go. Thank you. I can just go ahead. Okay. Thank you, Ferran. Good morning, I think. Still, my name is Petra Rantamäki. I come from Finland. I work for KVPS, which is a national service provider and developer. We provide and develop services mainly for persons with intellectual disabilities and their families. And this year it will be our 30th anniversary, so it's a celebration. And I will give you a very brief view of the Finnish self-directed support model, and you will get all of these materials. So if I talk too fast or there is something that is difficult to understand, please just ask me, or we can talk afterwards also. So this is, I know that this might be a little bit difficult to see from the back, but this is the journey of the SDS, so self-directed support and personal budget model in Finland. We don't have it yet. We have initial experiments. We have some regions that are active in this field. And our organization, together with Simon, we have been lobbying it for almost like 15 years already. So it's of course based on individual needs and wishes and ideas from other countries and experiences from example from UK, Scotland, and we have had already quite many development projects on this topic, together with the municipalities, together with persons with disabilities. And finally, in 2019, we had a government program where it was said that personal budgets is assessed in relation to whether it would enable more flexible access to assistance and support in different life situations, and whether it would promote better responsiveness to individual needs. But of course we know that it can take a long time. We had a national project and now we are in this situation that we have the proposal for the model of being the personal budget model in Finland, but it's only a proposal. We don't have it yet. It's not in our legislation. And the next year will be quite crucial, because we will have the reform of Act on Disability Services, but it's not going to be the personal budget model. It's not going to be included in that. We don't know yet in which law it would be part of, and I think that even our public authorities, they don't know it yet, but we will have the new Disability Act next year. We are also going on this huge reform of social and healthcare services, and of course it takes a lot of time at the moment. And we are going to have the elections. So we are now lobbying again that this proposed model would be part of the new government program.
but we don't know it yet. But of course, we now have the proposal. It's written in the form of a government proposal. So of course, when it would be part of our legislation, it would be there already written. So this is a result of the project done in the past 2 years. Our organization was very active in that project. We created these networks where we involved persons with disabilities and families and municipalities, public authorities to co-create it together. So the aim of the project was to sort of determine what kind of assistance and support could be arranged through personal budgets, how the value of the budget would be defined, and how to use the budget and how to monitor the budget. I know you were talking about risks and all of that, so it's described also in there. It's only in Finnish, but there is an abstract in English. And of course, nowadays Google Translator sometimes works also with Finnish language. So I will just give you very few very practical elements of the model. Of course, it's based on the idea, and the development work was all based on human rights and individualized services and support, and I know that you have been talking about that already this morning. So this is more like a practical view. How does it look as a proposal? And it says that personal budget is allocated budget for the person. That's quite clear. And it says that it's one way of organizing services. So it's not going to be a big reform of our service system. It's one way of organizing services. The other ways can be service vouchers, public procurements, or some individual contracts. So it's one way. At the moment, it is planned to be only for persons with disabilities and not sort of like in unique, not for the wider service users. And it's limited to social services, but that can be debated so that, for example, if you go to a gym and it can be seen as part of your social service, then you could buy that kind of gym exercise support service with your personal budget. But it says that our new welfare counties, because nowadays the municipalities are organizing the services, and in the future, next year, it will be welfare counties, then welfare counties can actually, they play a huge role, public authorities, on this, on how it's going to be in place. It's only a tool, so it really depends on how you use the tool, if we have it in our legislation. So the welfare county has a big role. It has the right to decide on the way the services are organized. So it's not like I want a personal budget. It really depends on the welfare county. But they have to take the interest of the customer into account when organizing services, and it should be in the perspective of personal interests. This is in line with our legislation, so it's not so different. It's usually, this is the thing, how it goes. And sort of this is the general premise. And a person has also the right to refuse the personal budget. And the value should be reasonable and in relation with other kind of similar services. And these are some of the other key elements. It can be based on a commitment, payment card, or other similar procedures. We already have service vouchers in Finland, so it could be a little bit similar to that. And welfare county would undertake to pay the costs of procuring services to the service provider based on the decision of the personal budget. But then the service user would make the contract together with the service provider. And it's
the choice of the service provider should always be based on the customer plan. And that's a very key document, that in the customer plan there should be a mention that person has a personal budget, and then what kind of support and services can be bought by that personal budget. But of course it little bit changes sort of the legal relationship, because when a person is using personal budgets, it is by the consumer protection law. So then the sort of the person with the disability is being seen as a consumer, and of course also a social service user, but also as a consumer. And we have had personal assistant system in Finland for many years already, and there has been some difficulties in that. So it's very important that it says that the welfare county has an obligation to provide guidance on the use of the personal budget and the counseling and the support. So that's very key role for them. So at the end of my presentation about the impact, the report has an impact analysis. It says that the goals are to increase the freedom of choice, and when the freedom of choice could perhaps had a wider impact on how the services are delivered in our society as a whole. And it says that it should and could increase the independent life and inclusion of a person with a disability in society, but we don't know about it yet, because in the proposal it is described as a tool, one way of organizing services. So then it really depends on how to use that tool. And of course we have to have the legislation first, even though some of the welfare counties are saying that we are now testing it, we want to test it, we want to see how it goes. So I think that they are doing an excellent job, and we are happy that we can collaborate together with them. But of course the conditions for the impact are also that, of course, it has to be based on persons' needs and wishes. They have to be empowered to have their voices heard, but also that there are enough service providers to sort of choose from, and sort of also that it doesn't has to be very narrow fitted to the social services scheme. It should be more wider, the perspective. And of course that people would have easily access information about the personal budget system, about their rights, their roles, and what kind of services and support they could have via that system, because our system can be quite complex and difficult, and sometimes it's very difficult for persons with disabilities to be able to navigate in that world. And of course the value of the personal budget should be sufficient. There is one link, it's in English, about the Nordic review. So it compares different Nordic models, so it's just there if you are interested about that. But in general, I think that it's very good that we now have the proposal. We have the model in the paper. I wouldn't say that it's yet self-directed support. It's a personal budget model. We don't know yet if it's in line with the UNCRPD. Let's see. We also have this EU care strategy as a whole, and there's a lot of discussions about the quality of life and the role of services in persons' lives, and about how it should embrace citizenship and empower people. These are all question marks because we don't know about the next year yet. But we have very good professionals who are enthusiastic about this, and we sort of want to keep them enthusiastic. And of course there are many people who are already demanding more from the services. They want it to be more flexible, more individualized, because that's how life goes. We are not fitted into the boxes that are given to us. So that's my
presentation. Thank you for helping us gain some perspective on what is happening in the north, in Finland. Let's hope that you succeed with this new legislation and this new model of support is incorporated. Only the future will tell. We have done it for 15 years. We can give a few more years extra. Thank you, Petra. And now let's give the floor to Karina Steger, Vice President of ESPD, who will tell us a little bit the global perspective in Europe. If the PowerPoint opens. All right, now. Wait 1 sec. Okay. Thank you, Ferran. And good morning also from my side. Can you hear me well? Okay. Ferran wanted me to talk about the European context and the future of self-directed support, and I must say it was kind of a challenge because, first of all, this is a huge topic and we could talk hours or days about it, so it was kind of difficult to select what I would share with you today in these couple of minutes. And at the same time, I think I'm going to a different level. You've been talking a lot about very concrete, very practical issues, real examples in the practice. And now I have to talk about the reality that at least is 26 countries. And if we don't talk about the European Union, but about Europe, it's much more. So I hope you accept that we're going to talk about more the meta level and not so much about practical issues. If you would give me 2 more days, we could reach the practical issues again. So still I would like to connect to what has been raised so far with practical examples. So as Ferran pointed out, I'm both working for an Austrian service provider for persons with learning disability, and I'm also vice president of ESPD, a big European network of service providers. So from a service provider perspective, like also Petra just pointed out, why is it important to have self-directed support more available to persons with support needs, to persons with disabilities? It's the impact that the services have on people's lives, like on a better quality of life. I'm sure Simon talked about it with you, that people can decide more for themselves. They have more control. They can decide about their support. So in this context, it's also very important for human rights. Like I said, Europe, north to south, east to west, we have a lot of different realities, a lot of different situations, and it's very difficult to compare. And kind of when we look at the European countries, what we can realize is that in the last couple of years, there is a heightened interest in models like personal budgets, self-directed support, but many countries are only just in the beginning and are struggling. And I don't know how much you heard about the UNIC project today, and I won't go into details, but I brought you kind of like 4 important stages that we identified for this process. Like, it's nothing that you can do like from one day to the other and say, oh, I saw a great example in Catalonia, now I take it to Austria and it's going to work there. It's never going to be like that. And second, also, I wanted to kind of like remind us that it's important to shape the process how we are doing that. Giving us this time to properly work on the process, it's also important like to focus on involving persons with support needs directly, that they are part of shaping this change and not just like develop something on the desk quickly and make it work out in the reality. So kind of, let's say, all the countries that we know, even the ones that are very successful today and where personal budgets and self-directed support is available for a wide target group, they started by experimenting, like with small pilot projects, people that already knew about self-directed support, that lobbied to have it in their region. And that's how it usually starts. And then when authorities and all other stakeholders see that it works, kind of it's the stage when there is some kind of legal basis, legal entitlement to this new type of support or funding.
and a long-term strategy. And then we give more people access. We have to review other system and simplify it, make access easier. And then we are somewhere where Finland isn't yet. With full transformation, like Petra said, most of the countries, my country included, and I think it's very few countries in the world that reach this fourth step of full transformation. Usually it's one part of the possibilities and only available to a limited group of people. So I just brought this very schematic way to kind of show it's important for countries to really make progress, to first of all reflect where are we and where do we want to go and what do we need at each stage and how do we have to set up this process that it works properly. And for example, Petra said they don't have it yet, so I would assume you're somewhere between stage 1 and stage 2. Yep, the same is true for Austria. So kind of to bring another practical example, I brought you my country, Austria, and my region, Salzburg. I think it's probably a bit similar as in Spain. We don't have the same model all over Austria, which is a small country, but still we have 9 states. So we have different solutions in 9 states. So in my state, at the moment, if we talk about self-directed support, it comes down essentially to personal assistance. None of the other support models would qualify to call themselves as self-directed support. And we kind of are somewhere between stage 1 and stage 2. Another specificity of my country is that we have different solutions for different areas of life. So we have national responsibility for work and education. We have regional responsibility for all other areas of life. So we have also 2 different models of personal assistance. We had these pilot projects for the one area already in 2004, for the other one only in 2017. And when you look at the current situation in Austria, all over Austria, which has 9 million inhabitants, we only have 550 users of personal assistance for work and education. Although there is a legal entitlement for this kind of personal assistance, but it's very narrow and it's essentially persons with physical disabilities and severe impairments that have access to it. And it's only 29 people in my region, which has about 550,000 inhabitants. Again, I would say very little. For the other model of personal assistance, the model is better. We even included it in the unique report on examples of good practice because it has great potential. But the most severe weakness is that it's currently only for 36 people, which again is very little, and that there is no legal entitlement. So kind of the authorities set a budget for a year or a period, and once this budget is kind of used, so no more people can apply until they increase the budget. So that's the reality. So I just wanted to bring it back that Austria, Finland, other examples, there is still a lot to do. We are at different stages. We have different realities. So we have to all combine that to be somehow successful. And now I want to give you a short overview because I said we are a large network. We have about 20,000 organizations as members, and the reason of this network is to support its members, to implement the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, to do this through good services that comply with the UN CRPD. So we have kind of 3 main instruments or pillars how we try to support our members. And we do that in a systematic way, so we always have 4-year strategies where we kind of define the goals, the measures for this period. And we just adopted a new strategy that started in 2022 and it's until 2025. So we are influencing policy, but now we are thinking at least about the 26 countries at European level. That means we are very active at European level, and I just brought you some examples. Petra mentioned the care strategy already.
Another recent initiative of the European Commission is the Disability Rights Strategy, and there are some really good initiatives there that we should influence that really could help us push self-directed support also at a European level. That's, for example, the guidance on independent living and inclusion. It's, for example, the initiative on legal capacity and supported decision-making. And that's why I made it bold. It's the Framework on Social Services of Excellence, because that's a so-called flagship initiative of the European Commission, means they put a lot of energy and effort into that. And we as a network put a lot of energy and effort into guiding the European Commission to make a good framework that really helps us to shape the future. So this is one a line of activity, and as you can imagine, it's just tiny little examples. So another important instrument for us is innovation, sustainable services, and community building. So we develop innovative approaches, we share them with our members, and we also make sure to provide practical tools for implementation, not to keep it at a more philosophical or policy level. So projects are examples of how we do that. ESPD each year runs about 30 projects. We are lead partners of many of them. And some examples would be UNIC project and also the help desk for EU funds that helps the social service sector to better use EU funds to have a better approach for innovation. Another point is research. We do research ourselves. We involve our members in research. We commission research with specific research organizations and universities. And a current example for that is also research we commissioned for this framework on social services of excellence. So the last important tool that we use is learning and knowledge exchange. So there is a lot of knowledge that we want to share, but there is also a huge amount of knowledge among the membership. So we also try to kind of share information with conferences, trainings, study visits. We have online knowledge centers, and we facilitate peer learning. So that was ESPD and its initiatives in a nutshell, but there is no time. So as I said, one of the focus points that we currently have that we really hope that will help us change the future is the Framework on Social Services of Excellence. And so we formed a task force. Petra is also part of this task force, so we have some ESPD members in this task force, but it's also important for us that it's very participative, that it includes a lot of different perspectives. So many disabled people's organizations take part in this task force. We also have member states representatives. We have representatives from the UN. So the discussions are not always easy because we have very different views, but we are making progress. We also organize events. We just had a conference recently in Brussels in March, and we will have an ESPD conference in October in Malta on quality of services, and it's tightly linked to the work of the task force. Like I said, we also already commissioned research to support the work of the task force, and we will commission more if the task force needs that. As I said, it's work in progress. We will try to be very advanced by October, also to be prepared for the conference in Malta. So far, we don't have these concrete recommendations, but we intend them to be detailed, to be specific, and to really give direction to the European Commission. What we agreed upon so far, and which is the last thing I'm sharing with you, are some basic recommendations that we give to the Commission, that we say this framework, it must be value-driven. It must be based on the UNCRPD and the quality of life concept, and it must empower persons with disability. Also, it must be evidence-based. It's nothing like, well, I think, I heard, I thought. There must be research and good practice at the basis for this framework.
Also, we encourage the Commission to work in a participative way, like we are doing, and we want them to work especially with persons with disabilities, with service providers, as it's about services, but also about authorities, because, well, they have to kind of fund the larger context of that. We want them to be ambitious with this framework, because frameworks like that, unfortunately, tend to kind of get stuck with something like minimum standards, minimum data set, which is essentially not improving quality, but leveling it. So we want them to go beyond that. And we want them also with their framework to be concrete, to provide also tools and support for implementation, and not to kind of talk on a policy level and whoever understands that, but to really give support for that. So I hope I could take you on a little journey to this European context, and of course I'm happy to respond to further questions. So thank you. So I guess that thank you, Karin, for explaining us in easy terms the different initiatives from the Commission, and especially regarding the disability strategy, the framework for social service, and the European care strategy. Let's hope that within 2023, 2024, now it's projected around those dates, we have more information, and they effectively include the self-directed support decision making, and all those innovative approaches in something not only recommended, but mandatory is a big word, but perhaps we need to be mandatory, no? Thank you. Maybe alguna pregunta del públic en relació, no sé, estratègia europea de discapacitat, el marc de qualitat de serveis socials. Ningú? Xat no tenim res, em sembla. No. So, thinking about what you're saying, no? That normally these quality frameworks are leveling things on the bottom, no? Not setting us a minimum standards. What do you think that we can do as service or from ESPD or as professionals to influence this task force to make this quality framework be something relevant, not only the basic standards that social services should comply? And the other question is, do these European framework for excellence of social services apply only to public services, or apply to all the sector? The sector is pretty broad, pretty encompassing private organizations, encompassing NGOs, non-for-profits, etc. Do we know something more about that, or is it something that is still not clarified on their behalf? Well, actually, I'm replying to the second question first, because it's very concrete and very short. Yes, it applies to the whole sector of social services for persons with disabilities, for only this target group, but to the whole sector, no matter whether it's public or private or whatever. The other is more complicated, and actually I think you were talking about like maybe it would be important that this framework is not again voluntary, but maybe mandatory, but it is a difficult discussion, because I think if it is mandatory, we probably will not reach an ambitious approach. It probably will result in being something minimum standard, that all countries can accept. And I mean, mandatory literally is not possible, because the European Commission or European Union, this is national matters, this is member states' decision, so they can't say you have to do, but like that member states would agree on something, like they would say, yes, we definitely will do that, it's probably this minimum standard thing. So I think it's a bit of dancing around.
And in terms of influencing them to make it ambitious, I think, like I said, we already commissioned research, and I think we got a very rich and detailed report that provides guidance, that shows how important it is that the services are grounded on the UN Convention, that we are outcomes oriented, that it has to kind of achieve what people want to have with their lives. So if we can provide good evidence base, a good line of argumentation, this gives us something in hand that is also difficult for the Commission to reject. Maybe they will find us look for a compromise, but they can't say, this is all rubbish. I mean, what this task force provided, it's kind of like, a bit weird ideas, but we don't care. But if it's a lot of evidence base, if it includes a lot of perspectives, and like I said, we also try to already integrate in the discussions representative of the member states, representatives that will have to implement that in their countries. It also helps to kind of ground it. So that's what we are trying, a good evidence base, a good line of argumentation, a task force that really encompasses very different perspectives. So if we already reach some sort of agreement, that really means something. So that's essentially how we, and we also, of course, at European level, we also make something. We also always form alliance. So we are a European network, so we form alliance with kind of 10 other ones. So then we are 10 times as strong. So of course we do this kind of thing also. And so we hope that we will influence. But of course there is no guarantee. I think that to influence the Commission to do something better will be an easier job than to kind of make all the member states comply with implementation. True. Maybe mandatory is a really big word, in terms of European policy, but I feel that there is a middle ground between recommendations and mandatory. Perhaps incentivizing a quota of compliance or a percentage of services complying with this new scheme of quality, Let's hope. And in any case, I think, and probably you agree, that the ESPD conference in Malta will be the perfect time and place to discuss the advances in the European quality framework. Definitely. I think who's interested in that, please, if you're able to join us in Malta, I'm sure it's a very interesting conference and a lot of interesting discussions. And like you said, we also use it, to kind of, first of all, to spread the word and also to share what we developed already, but also to kind of get more broader feedback, because I think it's important to have also this kind of like income of more ideas. So Malta will be important for us also to get feedback from the knowledge and expertise of a wider public. True. For our audience, you are seeing now in the streaming or in the Zoom the website of ESPD. Do verify, do check when the conference is, and if you are interested, please join us. So I guess that we are at the end if we don't have any more questions. Thank you very much for presenting the situation in Finland, in Europe and in Austria, and thank you all the participants for being here with us. We feel that this is such important topic that is not discussed